Okay, please settle down. বেরগ্রাম বসে পড়ো সকলে। বেগমপুর তোমরা তাড়াতাড়ি বসে পড়ো। Today we will continue discussing the snail poem. স্নেল কবিতাটা পড়ছিলাম তো, মনে আছে? হ্যাঁ, তোমাদের মনে আছে তো? স্নেল আমরা পড়ছিলাম। নিমপিট, বাঁশবেড়িয়া, বেগমপুর, হ্যাঁ বলো। নিমপিট স্নেল পড়ছিলাম, মনে আছে তো? হ্যাঁ, হ্যালো, বাঁশবেড়িয়া বসে পড়ো, বেগমপুর বসে পড়েছে। আচ্ছা, আবার আমি প্রশ্ন করছি যে আমরা দ্য স্নেল কবিতা পড়ছিলাম, সেটা তোমাদের মনে আছে কি নেই? কিছুটা মনে পড়ছে? কোন প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত পড়েছি? বেরগ্রাম, বাঁশবেড়িয়া, কারো কিছু মনে নেই? বাঁশবেড়িয়া, do you remember we were discussing the poem The Snail by William Cowper? সবাই এরকম পাথরের মতো বসে আছে কেন? তোমাদের কারো কিচ্ছু মনে পড়ছে না? ঠিক আছে, সবাই কবিতার বইটা বার করো। কবিতার বইটা বার করো, পেজ নাম্বার 62, 62 পাতা, 62 পাতা খোলো। শুনতে পেয়েছো? 62 পাতা খোলো। নিমপিট, পেজ নাম্বার 62, বইয়ের পেজ নাম্বার 62, এই বইয়ের পেজ নাম্বার 62। ঠিক আছে, বেরগ্রাম শুনতে পাচ্ছ তোমরা? আমি বুঝতে পারছি না অন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কেউ আমার কথা শুনতে পাচ্ছি কিনা। শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস অর নো? স্যার শুনতে পাচ্ছি। স্যার হ্যালো স্যার, আপনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। সেটাই জিজ্ঞেস করছি, শোনা যাচ্ছে না শ্রীরামপুর? কেন? আমি তো খোলা আছে, আমি আবার জয়েন করছি। এইবার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। যাক, ওকে। আমরা যে স্নেল কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম, সেটা তোমাদের সকলের মনে আছে? দ্য স্নেল কবিতাটা পড়ছিলাম এবং আমরা ফার্স্ট 3টে স্ট্যানজা আলোচনা করেছি, সেটা মনে আছে তোমাদের? বেরগ্রাম, বাঁশবেড়িয়া, নিমপিট, শ্রীরামপুর। হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলো বেরগ্রাম। বলছি আমাদের মনে আছে এটা আমাদের হচ্ছিল দ্য নর্থ শিপ। ওমা, নর্থ শিপ! আমার নর্থ শিপ সে তো কবে? This is আচ্ছা 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 আচ্ছা, সরি, ওকে, I got it wrong. Okay, this is my bad. এতগুলো সব ক্লাসগুলো দ্য নর্থ শিপ, yes 69 ওকে। হ্যাঁ, আর্থার লার্কিন। আচ্ছা, today is Wednesday. See, my bad. I was trying to kind of discuss a poem which has been discussed in class 10. আমি ক্লাস 10 এর কবিতা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নর্থ শিপ, ওকে। আমি ফিলিপ লার্কিন সম্পর্কে তোমাদের একটু বলেছিলাম এবং
আমরা এবার তার নর্থ শিপ কবিতাটা দেখব। দাঁড়াও, আমি দেখছি যদি কোনো সেরকম, 1 সেকেন্ড। ওকে, এক সেকেন্ড। আজকে আমার একটুখানি ভুল হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে এবার আমরা নর্থ শিপের সেরকম আমি কোনো ইউটিউব সেরকম কিছু আগে থেকে করে রাখতে পারিনি, বিকজ আই ওয়াজ ইন দেখছি নর্থ শিপ সং। হ্যাঁ, তোমাদের আমি ভিডিওটাও দেখিয়েছিলাম, নর্থ শিপের ভিডিওটা। ঠিক আছে, ওকে, নো প্রবলেম, উই হ্যাভ গট দ্য পোয়েম এন্ড এভরিবডি। তাহলে আজকে একটুখানি কবিতাটা আমরা প্রথম দিন আমি তোমাদের জাহাজ দেখিয়েছিলাম এবং সেই নর্থ শিপের একটা পোর্শন, একটা ভিডিও দেখিয়েছিলাম। আজকে আমরা কবিতাটা আলোচনা শুরু করব। তো আমরা একটুখানি প্রথমে কবিতাটা একটু পড়ে নিই, তাহলে আমি কোনো একটি স্টুডেন্টকে বলবো একটু কবিতাটা পড়ে আমাকে শোনাতে। কে শোনাবে বলো? Nimpit from Nimpit. হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো, কে পড়বে, বলো। I saw three ships go sailing by over Okay. the sea, the lifting sea, and the wind rose in the morning sky, and one was ringed from a long journey. The first ship turned towards the west over the sea, the running sea, and by the wind was all progressed Oh, and না, progress না, possessed. Was processed all possessed. হ্যাঁ, and carried to Carried a to a rich rich- country. ওকে, বসে পড়ো। নেক্সট অন্য স্কুল একটু পড়ো, অন্য কোন স্কুল। সেকেন্ড, দ্য সেকেন্ড শিপ, দেখেন দ্য সেকেন্ড টার্ন টুয়ার্ডস দ্য ইস্ট, ওটা পড়ো একটু। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ পড়ো, প্লিজ রিড। The second turned towards the east over the Towards. sea. ওটা So it towards the east, towards the east, towards. towards the east over the sea, the quaking sea and The the quaking, wind, the quaking sea, quaking sea. the quaking sea and the wind hunted it like a beast to anchor in captivity. In captivity. আচ্ছা, বসে পড়ো। নেক্সট অন্য কোন স্কুল, বলো। Hello, sir. হ্যাঁ পড়ো। The third ship drove towards the north over the sea, the darkening sea, but no breath of wind came forth. মাইন্ড না, এটা তোমরা আগে তো উইন্ড। Wind. Wind came forth, and the decks shone frostily. ফ্রস্টিলি, ফ্রস্টিলি বলো, ফ্রস্টিলি বলো। Frostily. ভেরি গুড, বসে পড়ো। Hello, sir. হ্যাঁ বলো প্লিজ। The Read. northern sky rose high and black
over the proud, unfruitful sea. East and west, the ships came back, happily or unhappily. But ও the third wind, ওইটুকু আনহ্যাপিলি। নেক্সট তুমি বসে পড়ো, লাস্ট অন্য আরেকজন কেউ পড়বে। বলো। হ্যালো। but the third ship went wide and far into an unforgiving sea, under a fire spilling star, না, and স্পিলিং it was স্পিলিং leaked for a আন্ডার long আ ফায়ার স্পিলিং স্টার, ফায়ার স্পিলিং স্টার বলো। ওটা fire spilling star, ভেরি গুড। and it was rigged for a long journey. Okay, okay. So what do we find in this poem? You have already studied. So it's about sailing, it is about ship, but it is talking something about our life, which is sailing. That are we kind of leading a very mundane, ordinary life? Or are we living a life of challenge, a life of surprise, a life that contains lot of activities? What are we doing? Because we are seeing 3 ships here. And when the ships are sailing, they are sailing in different directions. And as they sail, we see what is the state of those ships. Now, this third ship, which has got some speciality, it seems, which we will find at the end, which the poet is trying to express, that how a life which goes beyond the ordinary challenges the different issues and makes life more interesting, makes life remarkable. Here we see that the first ship is the best ship. It looks nice, but it goes to the western wind and reaches a very rich place, a rich country. The second ship is not that good quality-wise, beauty-wise. It's not that good, but it moves towards the east. And it meets a little bit of a wind and a turmoil in the sea, a little bit of a disturbance, and reaches a destination which is not that profitable. But the third ship is the one that is going towards the north, and that is why we see the name of the poem is the North Ship. Amongst the 3 ships, we are talking about the third ship, which is surprisingly moving towards the north. And unlike the previous ship, there is no wind to carry it away. Instead, it floats on its own course. And the weather is very cold. And when we see that the eastbound and the westbound ships are returning happily, it's a happy return, the northern ship is still not there. It is not found. And the final stanza, we find out that the ship is still continuing its journey. And it is traveling in this, merciless sea. And the stars are spilling as if fire, means oozing out, taking out fire. Like that it is shown. So there are 3 ships. If I ask you a question, like if you have to be a ship, which ship will you be? Which one will you be? The first one, or the second one, or the third one?
Yeah, I want to be the third one. Please bring your mouth closer to the microphone. Sir, the third one I want to become. You want to be the third one. Why do you want to be the third one? Sir, can I explain in Bengali? First, try a little in English. Then when you are not able to do it, then you can explain in Bengali. First, try a little in English. Because there was an power to go in its destination. Okay, can I just, can you, Nimpit, can you shift the camera towards this boy? Or can this boy come forward to, তুমি একটু সামনের দিকে এসো? In front of the camera, please. Yes. That's good enough. Good enough space. I can see you. Yes, tell me, why, what is the problem with the other ships? Because we need to remove from our destination. Achha, you want to be removed from the destination. Yes, sir. You don't want to reach the destination. I want to reach the destination, not to return from that. Acha, you want to reach the destination, but then you don't want to come back to home, the place sir. from where you started. Yes, sir. Why? That's interesting. You don't love the safety of it. Suppose you are a sailor and you are an explorer and you are going out with your ship. Won't you like to return back home? And why you won't like to return back home? Sir, I want to complete my work, then I will return back. So you want to, here it is not mentioned that the ship is not coming back at all. এরকমও বলছে না যে একদম ফিরবে না, এরকম সিদ্ধান্তও নেয়নি। কিন্তু অন্যরা যখন তাদের মোটামুটি কাজ গুটিয়ে ফিরে এসছে, ও ফিরে আসে, isn't it? So Yes, now sir. you can tell me in Bangla also a little bit why you want to be the third ship. More, you can explain yourself a little more. থার্ড শিপ হওয়ার কারণ একটাই যে আমি আমার কাজে সফল হব, তারপরে আমি আবার নিজের পুনরায় জায়গায় ফিরে আসবো। তোমার কি মনে হয় যে প্রথম এবং দ্বিতীয় শিপটা কাজে সফল হয়নি? তারা খুশি কিন্তু অখুশি ভাবেও ফিরে এসেছিল, যেটা গল্পতে লেখা ছিল যে তারা নিজেদের কাজটা করতে আসেনি, কারণ সেই পজিশনটা তারা পায়নি যেভাবে তারা করবে, কারণ সেখানে ছিল অনেক রকমের ওয়েভ, উইন্ড, ঝড় বয়ে যাচ্ছিল সমুদ্রের উপর থেকে। আচ্ছা, তোমার মনে হচ্ছে যে তারা তাদের লক্ষ্য থেকে কিছুটা বিচ্যুত ছিল? কিছুটা। আচ্ছা, very good. We'll discuss this poem. Very good, interesting. Please sit down. Thank you. What is your name? প্রান্তিক শিকারী। Huh? প্রান্তিক শিকারী। Karthik. Thank you for this. Sorry, I got it wrong. আরেকবার বলো। স্যার প্রান্তিক। Prantik. Okay, I'm so sorry, Prantik. I got it wrong. Anyone else now for Darbashini or Srirampur girls? Which ship would you like to be if you were compared with the ship and you were given a choice? Which ship would you like to be and why? Anyone? Any other school? Bashberia, Darbashini, Srirampur. Let us discuss this a little. কোন জাহাজটি হতে চাইবে? Nimpit, wonderful answer. বলো। Sir, I want to be the third one. You also want to be the third ship. Now tell me, why do you want to be the third ship? The ship that goes towards the north, isn't it? Yes, sir. Please, if you can tell me why you want to be the third ship. We should always try to do our best to reach our destination. Achha. Okay, so you feel the first ship that has been to a very rich country was not the destination? Because the first ship and the second ship return happily or unhappily. So there is a kind of a dilemma, a kind of not very sure whether happy or unhappy. But what about the third ship? Third ship is being described in a position which is pretty uncertain. Nothing is very clear.
Still you want to be the third ship? Yes, sir. Okay. Can you give me an example that how you are trying in your life to be the third ship? Sir, Tell me. we should to try at first to Okay. reach our destination. If we had success or not. Whether we get success or not, we should kind of try our best. Okay. Yes, Very sir. good. Anything else? No, sir. Okay. That was good. That is good. Okay. Anyone, please sit down. What's your name? Rishita. Rishita, please sit down. Any other school? Otherwise, we will continue now. Any other school? The third ship is fearless. Yes, this is, what's your name? What's your name? Prantik. Kartik again. Hey, Prantik again. Please sit down. Prantik. Prantik, please sit down. Okay. Yes, this fearlessness is something remarkable in the third ship. Whether it will reach the destination or not is not very sure. But that fearlessness, that courage, that strength, mental strength, the willpower, which is present in the third ship is very, very, very remarkable. Beargram, would you like to comment on this a little? Beargram? Anyone from Beargram would like to say anything about Sir, this? I want Yes, to yes. third ship. Which school is this? Begram. Beargram. Okay. And can you tell me any other reason from what they have said? Why do you want to be the third ship? Because we should go forward overcoming our problems like third ship. Okay. Okay. So overcoming the problem, facing the problem is what is the quality of the third ship, or what is the virtue of the third ship. And that inspires you to be the third ship, isn't it? Okay, lovely. Thank you. Please sit down. So what do we see? We see here it says, I saw 3 ships. So 3 ships are there. And it's a good imagery, of interesting description of a very ordinary moment. They're going sailing over the sea. And we can find an image which is talking about motion, movement, the lifting sea, the sea that is lifting the ships, so that movement, that kind of an imagery is there. And they go for a long journey. Throughout the poem, we see that the movement of the wind is changing. We will see that later on also we will see. But in the beginning, everything is cool, everything is normal, and the ships have started moving, the 3 ships, in their respective journeys. Now the first ship is being described. What is it saying? The first ship turned towards the west, over the sea, the running sea, and by the wind was all possessed and carried to a rich country. So what happens to the first ship? The first ship is turning towards the west. We know the directions. Now here, when the poet is mentioning the directions, that shows that each one is having an individual direction. In our life also, all these 50 students in each class, each one of you will have a different direction in your life. সবাই মাধ্যমিক দেবে, সবাই উচ্চ মাধ্যমিক দেবে, কিন্তু তবু তোমাদের পথ কিন্তু ভিন্ন হবে। তারপরে হয়তো সবাই
তোমাদের মধ্যে অনেকে ইংরেজি পড়বে, অনেকে বাংলা পড়বে, অনেকে ইতিহাস পড়বে, অনেকে বিজ্ঞান, অনেকে ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি এইসবও পড়বে, কিন্তু তাও তাদের মধ্যেও তোমার একটা ব্যক্তিগত যাত্রাপথ থাকবে। এবং বোঝা যাচ্ছে যে এই প্রথম জাহাজটি একটি ভালো দেশে পৌঁছেছে, একটা কোয়ালিটি শিপ, and it has been rigged for a long journey, means the first one which has been made, which has been kind of constructed, which has been made ready for a long journey, and it is being carried away by the wind. The wind is supporting the movement of the ship. It's a sail ship. পাল দেওয়া জাহাজ, সেখানে হাওয়ার প্রয়োজন আছে, ঠিক সেই রকম হাওয়া রয়েছে যে হাওয়াটা দরকার, যার জন্য মনে হচ্ছে যে এর যাত্রাপথটা খুব সহজ, কোনো লড়াই নেই। এবং শুধু তাই নয়, সহজে একটা ভালো দেশে পৌঁছচ্ছে, যেখানে তার ব্যবসা বাণিজ্য বা যাই করতে যাক না কেন তার উদ্দেশ্য কিন্তু সফল হচ্ছে। আর রিচ কান্ট্রি, সেখানে পৌঁছচ্ছে, মানে যাত্রাপথটাই সহজ নয়, এমনকি খুব প্রফিটেবল, মানে খুব লাভদায়ক হয়েছে, বিকজ ইট গোজ টু আ রিচ কান্ট্রি। সো this is what is interesting, that the first ship easily reaches a particular destination and gets lot of profit, প্রচুর আমদানি হচ্ছে। তারপরে কি দেখছি, তারপরে আমরা দ্বিতীয় জাহাজটাকে দেখছি, and the second ship, the second turned towards the east, opposite direction এ চলে যাচ্ছে। Over the sea, the quaking sea, and the wind hunted it like a beast to anchor its captivity, anchor in captivity. So what do we see? It moves towards the east, completely opposite direction. ওটা ওয়েস্টে গেছে, এটা opposite. So what we find, একজন খুব ভালো দেশে পৌঁছচ্ছে, লাভদায়ক একটা ব্যবসা করতে পারছে, বা লাভদায়ক একটি দেশে পৌঁছচ্ছে, খুব সহজে বাতাস তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে, এবং ঝোড়ো হাওয়া নেই, দুলুনি নেই, কামনেস নেই। এখানে আমরা কি দেখছি, যে quaking sea, a sea that is making মানে waves, it is quaking, যেমন earthquake হলে there are waves on the earth's crust, সেরকম একটু violent, একটু দুর্যোগপূর্ণ। আর এখানে কি করছে, উইন্ডকে কি বলছে, and the wind hunted it, উইন্ডকে এখানে পার্সনিফাই করা হচ্ছে, হান্টারের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, একটা পার্সনিফিকেশন হয়ে যাচ্ছে এখানে। এবং ওই জাহাজটা যেন পশু, আর এই ঝড়টা যেন একজন হান্টার, এবং এই ঝড় একজন শিকারীর মতন ওই জাহাজটাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে বা ধরার চেষ্টা করছে। এইটা আমরা দেখছি এই থার্ড স্ট্যান্জায়। সেকেন্ড শিপ ইজ নট হ্যাভিং আ ভেরি ইজি জার্নি, কমফোর্টেবল জার্নি নয়, ভায়োলেন্ট জার্নি। তারপরে কি হচ্ছে, সেই জাহাজটার that it returns, that it reaches a place which is not kind of as pleasant as the first destination. It doesn't have a rich opulence that the first ship met with. It is rather having a dreadful fate, একটা ভয়ানক পরিণতি।
আমরা দেখছি দ্বিতীয় জাহাজটা, মানে দেখাচ্ছে একটা মানুষ যে এমন একটা পথে গেল, তাকে কিছুই কষ্ট করতে হলো না, সহজে। যেমন হয় না, অনেক বড় লোকের বাড়িতে একটা ছেলে জন্মগ্রহণ করলো, সে সবকিছুই পেলো, গাড়ি পেলো, বাড়ি পেলো, কিন্তু পরিশ্রমী করতে হলো না তাকে, অত তোমাদের মতন এত পরিশ্রম করে পড়াশুনো করে এত খেটে খুঁটে এটা করতে হলো না। আবার দেখা গেল আরো একজন যে অন্য আরেকটি পথে অনেক পরিশ্রম করলো, কিন্তু তবু একটা অনুকূল পরিবেশে সে পৌঁছতে পারলো না। এটা হলো আমার দ্বিতীয় জাহাজটা। মানে এমন একটা পরিণতি, যে পরিণতিটা প্রীতিকর নয়, ভালো নয়, ক্যাপটিভিটিতে, মানে অনেক অনেক বন্দি দশায় যেন আটকে গেছে। এবং সেটা জীবনের ক্ষেত্রে বন্দী হতে পারে, মানে সেই তুমি একটা চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছ, রোজ অফিস যাচ্ছ, টাকা রোজগার করছো, ঝগড়া করছো, ঝাঁটি করছো, আবার বাড়ি ফিরছো, আবার যাচ্ছে, মানে তোমার জীবনে কোনো আনন্দ নেই, জীবনে কোনো রকমের রোমাঞ্চ নেই, জীবনটা একটা গতানুগতিক, এত পরিশ্রম করে এত খেটে খুঁটে, এরকমও মানুষ আমরা দেখেছি। আবার একটা মানুষ দেখেছি যারা বিলাসবহুল একেবারে জীবন যাপন করছে, কোনো চেষ্টা নেই, তার কোনো রকমের আলাদা করে প্রয়াস নেই, সে সহজভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদে সে ওই রকম জীবন পেয়েছে, এরকমও আমরা দেখছি। তাহলে দুই রকমের আমরা মানুষও দেখতে পাচ্ছি এই দুটি জাহাজের বর্ণনার মধ্যে। দুটি জাহাজ, একটি পশ্চিমে একটি পূর্বে। এরপর আমরা দেখছি তৃতীয় জাহাজ। তৃতীয় জাহাজ কি বলছে? The third ship drove towards the north over the sea, the darkening sea, and no breath of wind came forth, and the decks shone frostily. এইবার তৃতীয় জাহাজ, এবং আমরা জানি এই কবিতার নামটাও নর্থ শিপ। তার মানে আমাদের ফোকাসটা কোথায়? এই নর্দার্ন কোর্সে যে জাহাজটি যাচ্ছে, বা নর্দার্ন দিকে যে জাহাজটি যাচ্ছে, সেই জাহাজটার কথা। এইবার কি করছি, দেখছি আমরা যে এই জাহাজটা কিন্তু একটা ডার্কেন সি, খুব একটা বোঝা যাচ্ছে না জাহাজ, মানে যে সমুদ্রটা কেমন, খুব কম আলো, ডিম আলো, ব্লিক, বাট নট অ্যাজ মানে ট্রাবলসাম অ্যাজ দ্য সেকেন্ড শিপ, ওরকম না, রহস্য আছে, অজানা অচেনা। কিন্তু ওই রকম যেরকম দ্বিতীয় জাহাজ এক ধরনের এক্সপিরিয়েন্সে গেল, যেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক, শোকজনক, তোমাকে দুঃখ দিচ্ছে, তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে, সেই রকম না, তোমাকে এক ধরনের রহস্যের মধ্যে ফেলছে, অনেক গভীরতা আছে তার মধ্যে। এবার কি বলছে? বাট নো ব্রেথ অফ উইন্ড কেম ফর্থ। এখানে জাহাজের অনুকূল দিকেও ঝড় নেই, আবার যে প্রতিকূল দিকে, মানে তাকে ওলট পালট করে দেবে ঝোড়ো হাওয়া, সেরকমও ঝড় নেই। অ্যাবসেন্স, নো ব্রেথ অফ উইন্ড, মানে উইন্ড ইজ নট দেয়ার। তার মানে অনেক লম্বা একটা পথ যেতে পারে। মানে এর মানে কি, যে একটা এলোমেলো ঝড় আসলো, একটা ভুলভাল জায়গায় পৌঁছে গেলাম। অর্থাৎ অনেক সময় আমাদের জীবনে কিছু এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটলো, আমরা বাধ্য হয়ে, তখন কি হলো, ইচ্ছে করছিল না বাংলা অনার্স নিয়ে পড়বো, বাংলা অনার্স নিয়ে পড়লাম, জীবনটাই শেষ হয়ে গেল। বা ইংরেজি নিয়ে পড়লাম, জীবনটাই শেষ হয়ে গেল, বাধ্য হলাম ইংরেজি, সবাই বললো ইংরেজি পড়ো, অন্য স্কোপ ছিল না, না আমার ইচ্ছে ছিল আমি ডাক্তার হওয়ার, ডাক্তার হতে পারলাম না, ইঞ্জিনিয়ারিং করতে বাধ্য হলাম, ইংরেজি পড়লাম, দিয়ে তারপরে ফাইনালি এমন একটা জীবন যাপন করছি, যে জীবন যাপনটা মনে হচ্ছে যেন বন্দি দশায় আটকে রয়েছে। সেই রকম ঝোড়ো হাওয়াও নয়, অর্থাৎ তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছে, তুমি নিজের মতন করে ভেসে যেতে পারো অনেকটা। কোনো ঝড় এসে তোমাকে এলোমেলো দিকে কিন্তু সরিয়ে দিচ্ছে না, তোমার একটা মুক্ত চিন্তা কাজ করছে। যারা তোমরা এই ক্লাসে বসে আছো, এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা, তোমাদের কাছে এই মুক্ত চিন্তা, এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট থট, উইল পাওয়ার, এগুলোকে কার্যকরী করার জায়গা রয়েছে। তুমি সিদ্ধান্ত নিতে পারো, তোমার বাবা মা তোমাকে বাধ্য করছে না,
যে এক্ষুনি তুই আমার দোকানে বস, স্কুল যেতে হবে না, বা এই কাজ কর, বা বিয়ে করে নে, এরকম তো বলছে না। যেটা অনেক মানুষদের করতে হয়েছে, অনেকে করতে হয়। আমাদের দেশে বহু মানুষদের এরকম স্কুলে যাওয়ার লাক্সারি থাকে না। তারা স্কুলে যাওয়ার সময়, তোমরাই জানো, তোমাদের আশেপাশেই দেখবে সেই স্কুল যেতে পারে না, তাকে প্রত্যেক দিন কাজে যেতে হয়, সে বাধ্য। তার জীবনটা ওই ঝোড়ো হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, সে ওই জঘন্য একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং এখানে কি রকম, দ্য ওয়েদার ইজ, তারপরে কি বলছে, the northern sky rose high and black over the proud, oh, and the deck shone frostily. Frost মানে শীতলতা, মানে জমে যাওয়ার মতো ঠান্ডা। সেখানে কি, the cold weather এক ধরনের ওই নর্দার্ন সির দিকে রয়েছে। এটাও একটা দারুণ একটা কাব্যিক রূপক না, যে দেখাচ্ছে যে যে ডেক, যেখানে জাহাজ এসে দাঁড়াবে, সেটাই চকচক করছে, frosty, and that proves that it is moving slowly. It is not kind of moving very fast and not moving in random direction. It is slowly moving steps, slowly. আজকে মাধ্যমিকটা ভালো করতে হবে, তারপরে উচ্চ মাধ্যমিকটা ভালো করতে হবে, তারপর কলেজে যে বিষয়টা নিয়ে পড়বো সেই বিষয়ে ভালো করে ফার্স্ট ক্লাস পেতে হবে, তারপরে মাস্টার ডিগ্রি করতে হবে বা পিএইচডি করতে হবে, করে তারপরে একটা ভালো চাকরি নিতে হবে। এই যে একটা স্লো ওয়েল প্ল্যান্ড মুভমেন্ট, থার্ড শিফটার মধ্যে আমরা কিন্তু এই স্কোপটা দেখতে পাচ্ছি, অবকাশটা দেখতে পাচ্ছি। জাহাজ ঝোড়ো হাওয়া এদিক ওদিক নিয়ে যাচ্ছে না, বড় লোকের দিকেও নিয়ে যাচ্ছে না, আবার খুব জঘন্য একটা পরিবেশেও নিয়ে যাচ্ছে। তোমাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটা জায়গা করে দিচ্ছে, তুমি যেখানে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। যাই হোক, আজকে আমরা এই প্যারাগ্রাফ, এই ফ্রস্টিলি পর্যন্তই শেষ করব। তোমরা সবাই বুঝতে পারছো তো কবিতাটা, এবং নিজের জীবনের সঙ্গে রিলেট করতে পারছো কিছুটা? ইয়েস, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি যে। ভেরি গুড, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ সো মাচ নিম্পি। আই এম সরি, আজকে আমি ভাবলাম ক্লাস 10, তাই জন্য স্নেল স্নেল বলে বারবার আমি তোমাদের একটুখানি বিরক্ত করেছি। আসলে তোমাদের নর্থ শিফট ছিল, আমার এই আজকে যে ক্লাস 9 সেটা একটুখানি ভুল হয়ে গেছিল। তো যাই হোক, আমরা জাহাজ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। একটু এলোমেলো ঝড় এসে আমার জাহাজটাকে একটু নাড়িয়ে দিয়েছিল, এখন আবার আমার জাহাজটা ঠিক নর্দার্ন শিপের মতন এগোচ্ছে, একটু নিমপিট, একটু বেরগ্রাম, একটু দারবাসিনী, একটু শ্রীরামপুরের দিকে। আচ্ছা, all of you have understood. Do you have any questions? Anyone? You have understood Srirampur girls, Darbashini, Bergram? Yes, is it clear? I think it is clear. Please give your, because no one is saying anything. I hope you have understood. Thank you so much. And meet you next class again with the rest of the poem. Baki kobitar baki অংশকে নিয়ে next class এ আলোচনা করব। Thank you so much. Take care. Bye bye.